En una calle de Sevilla, bajo la sombra de un naranjo que perfumaba el aire, Diego tropezó con su propio destino. La guitarra que lavaba al hombro se deslizó, y el estuche cayó con un golpe seco contra el empedrado, justo a los pies de un desconocido. Sus ojos se encontraron, y el mundo, por un instante, se detuvo. Diego, con sus 28 años, no era más que un músico callejero que sonaba con componer algo eterno. Había crecido en Triana, entre acordes de flamenco y el bullicio del Guadalquivir, pero su corazón siempre había latido al ritmo de melodías que no se atrevía a cantar. Frente a él estaba Álvaro, de 32 años, un escritor de canciones que había conquistado los bares de Madrid con letras que cortaban como cuchillos y sonaban como caricias. Álvaro, con su chaqueta de cuero gastada y una bufanda que colgaba despreocupada, parecía llevar el peso de 1000 historias no contadas. Era sevillano de nacimiento, pero sus años en la capital lo habían endurecido. O eso pensaba Diego al verlo. ¿Te ayudo? Preguntó Álvaro, agachándose para recoger el estuche. Su voz era grave, como si cada palabra estuviera cargada de intenciones. Diego asintió, incapaz de articular palabra. Había algo en la forma en que Álvaro lo miró, como si lo conociera de siempre, que le hizo olvidar el bullicio del mercado cercano. Sus manos se rozaron al tomar el estuche, y un escalofrío recorrió la espalda de Diego. No era la primera vez que sentía algo así, pero siempre lo había enterrado bajo acordes y excusas. Esa noche, en un bar de la Alameda, Álvaro lo ofreció un trago. Hablaba con una pasión que Diego envidiaba, de poesía, de canciones que había escrito para otros, de amores que nunca confesó. Diego, por su parte, tocó una melodía improvisada en su guitarra, una que hablaba de anhelos y miedos sin nombre. Álvaro lo escuchó en silencio, y cuando terminó, dijo algo que Diego nunca olvidaría. Tú no tocas, Diego. Tú sangra en cada nota. Aquellas palabras se clavaron en él. Durante semanas, se encontraron en los mismos bares, en los mismos callejones. Álvaro escribía letras, y Diego les daba vida con su guitarra. Juntos crearon canciones que hacían suspir a los desconocidos en los bares, canciones de amor que parecían hablar de ellos mismos, aunque ninguno lo admitía. Pero había una línea invisible entre ellos, una que Diego temía cruzar. Había crecido en una familia donde el amor entre hombres era un tema prohibido, un pecado susurrado en las sombras. Y aunque Sevilla era vibrante y abierta, los fantasmas de su infancia lo perseguían. Álvaro, por otro lado, parecía libre, pero no lo estaba. Hablaba de un pasado en Madrid, de un amor que lo había roto y de una carrera que lo obligaba a esconder quién era para seguir siendo vendible. Sus letras, aunque hermosas, siempre tenían un toque de dolor, como si cada verso fuera una confesión a medias. Una noche, bajo el puente de Triana, Álvaro lo entregó a Diego un cuaderno lleno de letras. Escribe la música para esto, le dijo. Y es lo más honesto que he escrito. Diego pasó noches sin dormir, componiendo melodías que envolvían las palabras de Álvaro como, si, fueran su propia piel. Pero al leer las letras, algo se rompió en él. Hablaban de un amor imposible, de alguien que amaba en secreto, de un compositor que ponía su alma en canciones para otro. Diego sintió que esas palabras eran un espejo,
pero no estaba listo para murarse now. Los meses pasaron, y su colaboración se convirtió en algo más grande. Una discográfica de Barcelona se interesó en sus canciones, pero con una condición. Álvaro sería la cara visible, el artista. Diego, el compositor silencioso, quedaría en las sombras. A Diego no le importó al principio. Su amor por la música era más grande que su ego. Pero cada vez que veía a Álvaro brillar en el escenario, cantando las canciones que habían creado juntos, sentía una punzada en el pecho. No era envidia. Era algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Una tarde, en un café de la Plaza Nueva, Álvaro le confesó algo que lo cambió todo. Diego, estas canciones no son solo palabras. Son para alguien. Siempre lo han sido. Sus ojos buscaron los de Diego, pero este desvió la mirada. El miedo, ese viejo compañero, lo paralizó. No sé de qué hablas, murmuró, y se levantó, dejando a Álvaro solo en la mesa. Esa noche, Diego no durmió. Tocó su guitarra hasta que las cuerdas le cortaron los dedos, intentando ahogar la verdad que crecía en su interior. Amaba a Álvaro. Lo sabía desde el primer día, desde aquel tropiezo en la callejuela. Pero admitir eso significaba enfrentarse todo. Su familia, su ciudad, el mismo. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego evitaba a Álvaro, ignorando sus mensajes y sus llamadas. Sabía que antes le parecía un refugio, ahora lo asfixiaba. Cada esquina le recordaba sus encuentros, cada acorde le traía su voz. Pero el silencio entre ellos no duró mucho. Una noche, Álvaro lo encontró tocando en un bar de la Macarena. Sin decir nada, se sentó frente a él, con una cerveza en la mano y una mirada que exigía respuestas. ¿Por qué me huís? Preguntó Álvaro, directo, como siempre. Diego dejó de tocar. Los clientes del bar seguían su charla, ajenos al drama que se desataba en esa mesa. No te ihu, mincio. Solo necesito espacio. Pero sus ojos lo traicionaban, y Álvaro lo sabía. Espacio, repitió Álvaro, con una risa amarga. Tú y yo no sabemos estar separados, Diego. Lo sabes tan bien como yo. Esa noche, hablaron hasta el amanecer. Álvaro le contó de su vida en Madrid, de cómo había amado a un hombre que nunca le correspondió, de cómo cada canción que escribía era una forma de sanar. Diego, por primera vez, habló de su infancia, de las expectativas de su familia, de su miedo a ser quien era. Bajo las luces tenues del bar, con el eco de un fandango de fondo, se sinceran. Pero cuando Álvaro se acercó, cuando sus manos casi se tocaron, Diego se apartó. No puedo, susurró, y salió corriendo, dejando su guitarra atrás. El éxito de sus canciones crecía, pero la distancia entre ellos también. Álvaro empezó a viajar por España, promocionando el disco que llevaban meses grabando. Diego se quedó en Sevilla, componiendo en soledad. Cada nota era un grito mudo, cada melodía un intento de entenderse a sí mismo. Pero las letras de Álvaro seguían llegando, enviadas por correo o de Judas, en sobres, en su puerta. Eran más crudas, más desesperadas, como si Álvaro estuviera escribiendo con sangre. Una de esas letras, titulada sin confesar, lo destrozó. Hablaba de un amor que se consumía en silencio,
De dos almas que se rozaban pero nunca se tocaban. Diego Loro al leerla, porque sabía que era sobre ellos. Decidió escribir la música más honesta de su vida, una melodía que no escondía nada, que era tan cruda como el dolor que sentía. Cuando Alvaro escuchó la grabación, lo llamó inmediatamente. Diego, esta canción es nuestra, dijo, con la voz quebrada. Tienes que venir a Barcelona. Vamos a presentarla juntos. Diego dudó, pero algo en la voz de Alvaro lo convenció. Tomó un tren a Barcelona, con la guitarra al hombro y el corazón en un puño. Cuando llegó, Alvaro lo esperaba en la estación. No hubo palabras, solo un abrazo que dijo todo lo que habían calado. Juntos, ensayaron sin confesar para un concierto en el Raval. La noche del evento, el público quedó en silencio, hipnotizado por la química entre ellos. Pero Diego seguía luchando contra sí mismo. Cada verso que Alvaro cantaba era una puñalada. Cada nota que él tocaba era una confesión. Después del concierto, en un callejón detrás del teatro, Alvaro lo enfrentó. ¿Por qué sigues luchando contra esto, Diego? Sé que sientes lo mismo que yo. Diego quiso responder, quiso negarlo, pero las lágrimas lo traicionaron. Alvaro dio un paso hacia él, y esta vez, Diego no hacía pardo. Sus labios se encontraron, y por un momento, el mundo entero desapareció. Pero el miedo regresó. A la mañana siguiente, Diego despertó con el peso de lo que habían hecho. No estaba listo para enfrentar lo que significaba. Sin despedirse, tomó sus cosas y regresó a Sevilla. Alvaro lo llamó, lo escribió, pero Diego no respondió. Volvió a su vida de músico callejero, tocando en las plazas, intentando olvidar. Pero las canciones de Alvaro estaban en todas partes. En la radio, en los bares, en su cabeza. Y cada una de ellas lo recordaba lo que había perdido. Sevilla ya no era la misma. Diego caminaba por sus calles como un fantasma, tocando melodías que ya no tenían alma. La ciudad, con su luz dorada y sus naranjos, lo parecía una jaula. Había renunciado a Alvaro, pero no podía renunciar a las canciones que habían creado juntos. Cada acorde lo recordaba aquel beso en Barcelona. Cada nota era un eco de su cobardía. Una tarde, mientras tocaba en la Plaza de España, una desconocida se acercó. Tú eres el compositor, ¿verdad? El que está detrás de las canciones de Alvaro Vega. Diego se tensó. Nadie lo conoce como el compositor. Siempre había sido el hombre en las sombras. La mujer, una periodista llamada Clara, insistió en entrevistarlo. El público Marie saber quién eres, dijo. Diego se negó, pero Clara no se rindió. Días después, un artículo sobre el aparicio en un periódico local, contando la historia de un músico sevillano que escribía las melodías detrás del éxito de Alvaro. El artículo legó a Alvaro, que estaba en una gira por Valencia. Sin pensarlo, canceló un concierto y tomó un tren a Sevilla. Cuando encontró a Diego, tocando bajo el puente de Triana, no hubo saludos ni preámbulos. ¿Por qué sigues escondiendo? Le gritó. No solo de mí, sino de ti mismo. Diego dejó de tocar. Los turistas que pasaban los miraron, pero él solo veía a Alvaro. No me escondo, respondió, aunque sabía que era mentira. Solo quiero mi vida de antes. No hay vida de antes, Diego. No después de lo que hemos creado. No después de lo que sentimos.
Álvaro Dio un paso hacia él, pero Diego retrocedió. No puedo ser lo que quieres, dijo, con la voz rota. Álvaro lo miró, herido pero decidido. No quiero que seas nada más que tú. Pero si no puedes aceptarlo, entonces me voy. No puedo seguir escribiendo canciones para alguien que no las escucha. Esas palabras fueron un golpe. Diego vio a Álvaro alejarse, y por primera vez, sintió que lo perdía de verdad. Durante días, intentó seguir con su rutina, pero algo en él se había roto. Las canciones que tocaba ya no eran suyas, eran de ellos. Y sin Álvaro, no tenían sentido. Una noche, desesperado, tomó su guitarra y comenzó a componer algo nuevo. No era para un bar, ni para un disco, ni para el público. Era para Álvaro. Era una disculpa, una confesión, un grito. Cuando terminó, grabó la melodía y se la envió. No esperaba una respuesta, pero a la mañana siguiente, Álvaro estaba en su puerta. No puedo seguir sin ti, dijo Álvaro, con los ojos rojos de no dormir. Pero no puedo obligarte a amar. Diego lo miró, y por primera vez, no sintió miedo. Tomó la mano de Álvaro y lo llevó dentro. Hablaron, rieron, loraron. Por primera vez, Diego se permitió ser honesto. Le canto de sus miedos, de su lucha, de cómo cada nota que había compuesto era una forma de amarlo en secreto. Álvaro lo escuchó, y cuando terminó, lo abrazó. Escribamos una última canción, propuso Álvaro. Pero esta vez, juntos, sin escondernos. La creación de su última canción fue un viaje. Se encerraron en el pequeño apartamento de Diego, rodeados de partituras, tazas de café y recuerdos. Cada verso que Álvaro escribía era una herida que sanaba. Cada acorde que Diego componía era un paso hacia la libertad. La canción, titulada Al Descubierto, era una declaración de amor, pero también de violencia. Hablaba de dos hombres que se encontraban en un mundo que no siempre los aceptaba, pero que decidían amarse de todos modos. Mientras trabajaban, Diego empezó a aburrirse. Habló de su padre, un hombre severo que nunca entendió su pasión por la música, mucho menos su identidad. Habló de las noches en que se miraba al espejo, preguntándose si alguna vez sería capaz de vivir sin miedo. Álvaro, por su parte, compartió las cicatrices de su pasado, un amor que lo había usado y descartado, una industria que lo obligaba a ser alguien que no era. Juntos, se dieron cuenta de que sus canciones no solo eran música, eran su forma de resistir. Cuando terminaron al descubierto, supieron que era especial. No era solo una canción, era su verdad. Decidieron presentarla en un festival en Granada, un evento que reunía a músicos de toda España. Pero había un riesgo. Canta esa canción significaba exponerse, no solo como artistas, sino como hombres que se amaban. Diego dudó, pero Álvaro tomó su mano. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Le dijo. El día del festival, Granada estaba viva con luces y música. Diego y Álvaro subieron al escenario, con el corazón latiendo al unísono. Cuando empezaron a tocar, el público se quedó en silencio. La voz de Álvaro, rota y poderosa, se mezclaba con las notas de Diego, que tocaba como si su vida dependiera de ello. Al final, cuando las últimas notas se desvanecieron, el público estalló en aplausos. Pero no todos. Algunos rostros mostraban incomodidad,
otros murmuraban. Diego sintió el peso de esas miradas, pero Alvaro lo miró y sonrió. Lo hicimos, susurró. Después del concierto, las redes sociales estallaron. Algunos los llamaron valientes, otros los criticaron. La discográfica les advirtió que podrían perder contratos, pero a Diego ya no le importaba. Por primera vez, se sintió libre. Y esa noche, en una azada de Granada, Alvaro y Diego se permitieron no volver a esconderse. Se pasaron bajo las estrellas, con la Alhambra de fondo, y supieron que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. Pero la libertad tenía un precio. Días después, Diego recibió una carta de su familia. Su padre, al enterarse de la actuación, lo había repudiado. No eres mi hijo, decía la carta. Diego lloró, pero Alvaro estuvo allí, sosteniéndolo. Tu familia no es solo la que te dio la vida, le dijo. Es la que eliges. La carta de su padre marcó a Diego, pero también lo liberó. Por primera vez, entendió que no podía vivir para complacer a otros. Alvaro se convirtió en su refugio, su hogar. Juntos, decidieron dejar Sevilla y mudarse a Málaga, buscando un nuevo comienzo. La ciudad, con su mar infinito y su luz cegadora, les dio la oportunidad de reinventarse. En Málaga, alquilaron un pequeño estudio cerca de la playa. Pasaban los días escribiendo, tocando y amando sin miedo. Pero el mundo exterior no siempre era amable. Las críticas en las redes seguían, y algunos locales se negaban a contratarlos por su relación. Diego, que había encontrado su voz, se negaba a calar. Empezó a escribir canciones solo, letras que hablaban de lucha, de identidad, de amor. Alvaro las leía y sonría. Ahora eres tú el poeta, le decía. Una noche, mientras caminaban por el paseo marítimo, Alvaro le propuso algo loco. Grabar un disco independiente, sin discográfica, sin filtros. Solo tú, yo y nuestra verdad, dijo. Diego aceptó, y juntos se lanzaron a la aventura. Grabaron en su estudio, con equipos prestados y noches sin dormir. El disco, titulado Races Desnudas, era crudo, honesto, imperfecto, pero era suyo. Cuando lo lanzaron, no esperaban mucho, pero las canciones encontraron su público. En bares, en redes, en pequeños festivals, Races Desnudas empezó a sonar. Gente de toda España, y luego de otros países, escribía para agradecerlos. Una joven de Bilbao les cantó como sus canciones la ayudaron a salir del armario. Un hombre de Cutas dijo que le habían dado el valor para enfrentar a su familia. Diego y Alvaro la encanta, mensaje con lágrimas en los ojos. Su música no solo los había salvado a ellos, estaba salvando a otros. Pero no todo era perfecto. La relación entre ellos, aunque fuerte, tenía grietas. Diego a veces se perdía en sus inseguridades, temiendo que Alvaro se cansara de él. Alvaro, por su parte, cargaba con el peso de su pasado, con la sensación de que no era suficiente. Una noche, tras una discusión tonta, Diego salió a caminar solo. Luego hasta la playa, donde el mar rugía bajo la luna. Ali, sentado en la arena, escribió una canción. No era para Alvaro, ni para el público. Era para él mismo. Hablaba de aceptarse, de perdonarse, de amarse. Cuando volvió, Alvaro lo esperaba despierto. No hubo reproches, solo un abrazo. No quiero perderte, dijo Diego. Nunca me tendrás que perder, respondió Alvaro. Esa noche,
permitir en trabajar en sus heridas, juntos. El éxito de raíces desnudas los llevó de vuelta a Sevilla, esta vez para un concierto en el Teatro de la Maestranza. Era un sueño imposible, uno que Diego nunca imaginó cuando tocaba en las calles. Pero allí estaban, frente a miles de personas, con sus canciones desnudas y sus corazones al descubierto. Antes de subir al escenario, Diego tomó la mano de Álvaro. Gracias por no renderte conmigo, le dijo. Álvaro sonrió. Gracias por no renderte contigo mismo. El concierto fue mágico. Cada canción era una historia, cada nota un pedazo de su alma. El público, diverso y vibrante, cantaba con ellos. Al final, cuando tocaron al descubierto, Diego y Álvaro se miraron, y el mundo desapareció. No había miedo, no había dudas. Solo ellos, su música y su amor. Pero la vida no es un cuento de hadas. Después del concierto, Diego recibió un mensaje de su madre. Quería verlo. Temblando, fue a su casa en Triana, la misma donde había crecido, la misma que lo había recazado. Su madre lo recibió con lágrimas. No entiendo todo esto, dijo, pero no quiero perderte. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. Diego Loro, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, sintió que podía ser el mismo sin perderlo todo. Álvaro, mientras tanto, enfrentaba sus propios demonios. Un productor de Madrid lo contactó, ofreciendo un contrato en solitario. Era la oportunidad que siempre había sonado, pero significaba dejar a Diego atrás. Cuando ese lo cantó, esperaba una peli, pero Diego solo sonrió. Si esto es lo que quieres, hazlo. Yo siempre estaré aquí. Álvaro lo miró, sorprendido. No quiero hacerlo sin ti, dijo. Eres el compositor detrás de todas mis canciones de amor. Esa noche, decidieron recazar el contrato. No necesitaban la fama, ni el dinero. Tenían algo más grande, su verdad. Siguieron creando, pero ahora lo hacían por ellos mismos, por el amor que habían construido, por las personas que sus canciones ayudaban. Los años pasaron, y Diego y Álvaro construyeron una vida juntos. No fue perfecta, pero fue suya. Viajaron por España, tocando en pequeños bares, en festivals, en plazas. Sus canciones seguían tocando corazones, pero lo más importante era que así tenían el uno al otro. Diego aprendió a amarse, a aceptarse, a vivir sin miedo. Álvaro encontró en Diego la paz que nunca tuvo. Una noche, en una playa de Cutas, bajo un cielo lleno de estrellas, Diego sacó su guitarra y tocó una melodía nueva. No tenía letra, pero no la necesitaba. Álvaro lo miró, y sin decir nada, se acercó y lo besó. Tú eres mi canción, le dijo. Diego sonrió. Y tú eres la mía. El mundo siguió girando, con sus luces y sus sombras. Pero ellos sabían que, mientras tuvieran su música y su amor, podrían enfrentarlo todo. Soy el compositor detrás de todas sus canciones de amor, pensó Diego. Y al dejar atrás sus miedos, supo a quién amaba, a Álvaro, a sí mismo, a la vida que habían creado. Su historia no terminó en un gran escenario, ni con un final épico. Terminó en los pequeños momentos, una mirada compartida, una nota tocada, una mano que encuentra otra en la oscuridad. Y eso, para ellos, era suficiente.